Turpinām debates. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā runās Juan Ignacio Zoido Alvarez. Kungs, lūdzu. Gracias, presidente. Comisario, la respuesta de Europa ante las crecientes fricciones comerciales con China debe ser triple: dialogar, defender y diversificar. En primer lugar, dialogar, porque nuestra prosperidad, al igual que la de China, depende del comercio. Y sencillamente estamos condenados a entendernos. Por eso debemos evitar escaladas de tensión que son mutuamente perjudiciales. En este sentido, valoramos positivamente la decisión de Pekín de levantar los controles sobre algunos minerales, pero debemos seguir trabajando para eliminar las restricciones pendientes que limitan nuestra capacidad industrial. En segundo lugar, defender. Europa no puede aceptar que el comercio se emplee como arma política. Los europeos tenemos suficientes herramientas en nuestro arsenal comercial para impedirlo, pero debemos usarlas de una manera más coordinada y más veloz en la defensa de nuestros intereses. Y, en tercer lugar, diversificar. La mejor defensa de nuestra autonomía no es la autarquía, sino una integración más amplia y equilibrada en las cadenas globales de suministro. Necesitamos extender nuestra red de proveedores de materias primas críticas en Iberoamérica y África y reforzar las alianzas con socios como Japón, Canadá o Australia. En definitiva, no se trata de confrontar con China, sino de construir una relación más equilibrada, más previsible y más sólida. Una relación en la que el comercio pueda ser una auténtica fuente de prosperidad compartida y no un mecanismo para explotar nuestras vulnerabilidades. Muchas gracias. Paldies Socialistu un Demokrātu alianses vārdā runās Katlīna Van Bremts kundze, lūdzu. Thank you very much, President. Dear colleagues, China's dominance in rare earth elements combined with unjustified export control puts, or is better said, disruptive for both the green and digital transition as for our European industry. And the recent temporary pause might be reassuring, but it's not enough, because many other key control measures continue to stay in place. And it also makes one thing crystal clear. China and the US both are making decisions that shapes our economy, and we are standing on the sideline and have little impact on what's happening next. So, dear colleagues, despite new initiatives, and you, Minister, you mentioned it, the Critical Raw Materials Act, but despite that, since then our dependencies on China has grown. It hasn't decreased, so it says we need to step up our efforts. So it's high time that we take back control on our own economic security by, yes, quickly diversifying our supply, critical raw materials, by scaling up our recycling and by investing in sustainable process within the EU. And dear colleagues, no man is an island, or better said, no woman is an island today. We must increasingly work together with trusted partners to push back against unfair trading practices, and we should not hesitate to go to the WTO or to use the anti-coercion instrument. But colleagues, and maybe that is the essence, to be heard by China and the US, Europe must stay united. Only when we act together we can protect our economy and our future. Thank you. Paldies. Eiropas Patriotu grupas vārdā runās Herman Terčs kungs, pusotrai minūtē, lūdzu. Thank you. Muy bien, dice el comisario que hay riesgos geoestratégicos. Está bien que nos hayamos caído del caballo de una vez. Hace 8 años ya que Xi Jinping anunció ante el Congreso del Partido Comunista la intención de convertir China en una potencia mundial a nuestra costa. En medio mundo se ha impuesto ya con métodos muy expeditivos y coercitivos. 10 años hace desde que Pekín lanzó su estrategia Made in China 2025 para dejar de ser la fábrica barata de los países ricos y convertirse en ese rival sistémico que ya es. Los chinos han cumplido con mucho éxito sus objetivos gracias en gran parte a la negligencia, y no solo negligencia, sino complicidad de Occidente. En medio mundo, la dependencia de China sigue aumentando y en Europa, desde luego, de forma muy especial. En España, la infiltración china es particularmente escandalosa
El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones es un exlobista vinculado a Huawei. La mitad del gobierno tiene relaciones con gente que ha estado profesionalmente o sigue estando profesionalmente relacionado con esta compañía china. La pareja del ministro de Asuntos Exteriores era vicepresidente de Huawei España hasta el 2023. Ahora lleva Hispasat. El principal partido de la oposición no se libra de esta infiltración. Ambos, Partido Popular y PSOE, encamados en ese lobby prochino llamado Acento, en el que están los dos partidos. Están ambos pringados. ¿Cuántos altos cargos de españoles y bruselenses están tomando decisiones estratégicas al dictado de Pekín? Antes de discutir nuestra política comercial e industrial con China, convendría responder claramente a esa pregunta. Muchas gracias. Paldies, Eiropas konservatīvu reformistu grupas vārdā runās Elena Donacāna kundze. Lūdzu. Grazie Presidente. Chiariamo immediatamente che la Cina è il nostro più grande problema dal punto di vista industriale e dell'equilibrio di mercato. La loro ipercapacità produttiva, la infinita possibilità di approvvigionamento delle materie prime molto costose, il basso costo del lavoro, le sovvenzioni statali senza limiti e la quasi totale assenza di leggi ambientali pongono le produzioni europee, se paragonate alla Cina, completamente fuori mercato. Il primo problema dell'Europa è l'Europa stessa, con le proprie leggi, a volte assurde e certamente molto costose per i produttori. Ma il secondo problema, chiariamo, è la Cina, che vede nell'Europa solo un mercato per le proprie produzioni. Dall'abbigliamento alla componentistica, i settori della termomeccanica, il totale monopolio delle batterie elettriche e dei pannelli fotovoltaici. Tutto rischia di parlare cinese e di invadere il nostro mercato non solo del consumo ma anche della produzione, ovvero distruggendo la nostra capacità manifatturiera. Voglio però focalizzarmi sulla materia prima per eccellenza quando parliamo di industria, l'acciaio. La Cina possiede il 46,2% della capacità siderurgica mondiale. La Cina da sola ha oltre 5 volte la capacità siderurgica dell'intera Europa. Siamo invasi dal loro acciaio. Lodevole, anche se tardivo, il piano per l'acciaio della Commissione, che però mette in evidenza un disastro annunciato, commissario. L'aumento dei dazi sull'acciaio va bene, la riduzione delle quote, l'aumento dei costi delle quote va bene, ma dobbiamo proteggere i prodotti dei semilavorati e i prodotti finiti, perché questi non sono sottoposti né a CBAM né a dazi e stanno invadendo il nostro mercato. Paldies. Vārds Renew Europe grupas vārdā Kristof Grudlēra kungam. Lūdzu. Monsieur le Vice-président, chers collègues, le 9 octobre, la Chine a imposé de nouvelles restrictions sur les exportations de terres rares. Une décision lourde et hostile qui vise clairement nos chaînes de valeur les plus sensibles. Car, rappelons-le, sans terres rares, pas de batterie, pas de voiture électrique, pas de smartphone, pas d'IRM. Elles sont essentielles pour l'aéronautique, la défense, l'industrie de pointe, pour toute notre souveraineté technologique. La Chine, certes, vient de repousser son entrée en vigueur d'1 an, mais ce sursis ne doit pas nous endormir. C'est pourquoi, Monsieur le Vice-président, je soutiens pleinement votre plan ressources EU que vous présenterez le 3 décembre. Dans cette bataille mondiale, il nous faut une ambition européenne forte, cohérente, offensive. Le règlement sur les matières premières critiques adopté en 2023 était un premier pas. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et j'ai moi aussi 3 idées. Tout d'abord, avoir plus de moyens. Pour être compétitif, il faut investir. Il faut une vision stratégique. Ouvrir des mines, renforcer le raffinage, soutenir les industriels européens, tout cela nécessite de l'argent. Ensuite, aller plus loin, c'est en matière de coopération européenne. Ce que nous avons réussi avec les vaccins, nous devons le reproduire pour nos ressources stratégiques, mutualiser, coordonner, sécuriser ensemble. Et enfin, 3e priorité, j'en appelle à l'industrie. Aujourd'hui, certaines entreprises européennes vendent leurs terres rares aux États-Unis ou ailleurs. Soyons cohérents. Vous aider à produire en Europe, oui, mais vendre en Europe, c'est tout aussi essentiel. Il est temps d'agir et non de réagir. Mettons fin à l'Europe naïve et renforçons l'Europe puissance. Merci. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Ninistö for 1 minute, representing the Greens, please.
Madam President, China's export restrictions on critical raw materials and clean tech inputs are part of a broader pattern of state-driven market distortion and strategic dependency creation. We also need to address China's state-subsidized overcapacity in green technologies and steel production, which creates unfair competition for European industry. So the EU must respond through a very diverse policy. Principled de-risking, focused on recycling, substitution, eco-design, circular economy, and reducing reliance on Chinese choke points such as magnets, semiconductors, batteries, and clean tech supply chains. We also need to strengthen the EU's green industrial capacity with a sustainable and rules-based framework. We are not just talking about tariffs, but also promoting competition by investing in green steel and increasing green mandates in public investment to increase the demand of green and recycled steel. We need to also strengthen EU's economic security and establish a robust outbound investment screening mechanism. It is clear that European industry can win if we do it properly, but we also have to make sure that we are investing in the future, not just protectionism. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Montero for 1.5 minutes, please. Gracias, presidenta. Comisario, de verdad, ustedes pretenden dar lecciones de valores y de democracia a China, ustedes que han puesto a Europa a los pies de Donald Trump, un delincuente que mete en jaulas a niños a los que separa de sus familias, que ha desatado una guerra racial contra miles de trabajadores. Trump, un agresor sexual condenado, que hace negocio con la guerra de Ucrania, con las matanzas en Sudán, sobre las ruinas del genocidio en Gaza, que asesina a pescadores en el Caribe, que mantiene un bloqueo criminal contra Cuba, que amenaza a Venezuela, a México, a Colombia. Estados Unidos, que a pesar de su inmensa riqueza, no garantiza ni salud, ni vivienda, ni trabajos dignos a sus propios compatriotas, entre los que la pobreza crece cada vez más. Mire, con China ustedes nos están metiendo en una guerra que no pueden ganar, comisario. Trump ordena que Europa siga escalando la guerra comercial con China y ustedes obedecen aunque nos dirijan al abismo. Dependemos del gas licuado estadounidense, pagamos sus aranceles y miles de millones de armas por mandato de la OTAN. Alimentamos la guerra en Ucrania para que sea Estados Unidos quien se queda con las tierras raras. China es hoy una potencia mundial gracias a que la política controla y planifica la economía. China lidera Asia, cuida las relaciones con África y con América Latina, y mientras Europa está hundiendo su economía y su estado de bienestar para salvar a Estados Unidos. La guerra comercial con China, comisario, no trae nada bueno a Europa. Europa, para tener autonomía y soberanía, necesita acercarse a China y no depender de los Estados Unidos. Y para entenderlo no hace falta ni siquiera ser demócrata, basta con que sean ustedes europeístas, porque Trump no va a salvar a nadie, tampoco a ustedes. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Burkhardt for 1.5 minutes, please. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Kommissar, keine Sorge, es wird jetzt leichter. Ich denke, ich mache mal hier lustige, logische Schlüsse hier, aber das war jetzt doch ein bisschen wild. China stranguliert uns also gerade unsere gesamte Industrie mit Exportverboten für Gallium, Germanium und seltenen Erden. Und häufig tun wir so bei uns hier in Brüssel, als wäre das reiner Zufall. Jetzt sind wir also den Chinesen momentan ausgeliefert, demnächst an einem anderen de facto Monopolisten auf einem anderen Felde. Doch dennoch sollten wir die Schuld auch bei uns ein bisschen selber suchen. Denn der Green Deal, und das wissen Sie, Herr Bloss, Sie auch, der hat natürlich auch viele, viele Gründe dafür gelegt, dass wir jetzt gerade da stehen, wo wir stehen. Nicht nur nachfrageseitig, sondern auch die Umweltgründe, die den Abbau so lange verboten haben, beispielsweise in Schweden, Portugal, Deutschland, wo überall vollkommen brachgelassen wurden. Insofern, Herr Kommissar, jawohl, Sie sagen, wir sollten einen Gang hochschalten. Ich sage, wir sollten überhaupt einmal den Vorwärtsgang finden, raus aus dem grünen Sumpf, der uns so lange gegängelt hat. Wir haben unsere eigene Industrie, das wissen Sie auch genau, mit CO2-Steuern, Strompreisen, Bürokratie in die Knie gezwungen, während China fröhlich neue Kohlekraftwerke gebaut hat und zu unglaublichen Preisen und Dumpingpreisen produzieren konnte und exportieren konnte. Wir haben bewusst 80 bis 90% der Verarbeitungskapazitäten für seltene Erden an Peking übergeben. Angeblich war das ja auch klimafreundlicher. Insofern können wir doch nur eines schließen daraus. Wir müssen die sofortige Aufhebung der ideologischen Abbauverbote in Europa fordern. Jawohl, korrekt, da sind wir bei Ihnen. Massiv staatlich investieren in die Förderung eigener Minen und Ressourcen im Raffineriebereich, auch in Deutschland. Aber wir müssen auch hergehen in Zukunft. Und wir haben viel zu lange zugeschaut, und darum geht es um den Vorwärtsgang, viel zu lange zugeschaut, wie unsere Konkurrenten auf den Weltmärkten Märkte
auch Produktionsstätten besetzt haben. Und wir sind gekommen mit riesigen Handelsabkommen, die wir am Schluss nicht umsetzen konnten und die nicht attraktiv waren. Insofern Vorwärtsgang rein, wir sind dabei. Herzlichen Dank. Thank you very much. And before I give the floor to the next speaker, I would like to say that I have now opened up the blue card option, and I will be a little bit more strict on speaking time, so please stick to your speaking time. And next speaker is Ms. Sovko for 1 minute, please. Monsieur Vice President, dear colleagues, the European Union stands at one of the most challenging geopolitical and economic crossroads in its recent history. China now controls around 60% of global production and 90% of refining capacity for key materials. Its growing use of export controls is a stark reminder that trade can be weaponized and that our dependence on malign actors leaves us vulnerable. This is why the EU must invest in its own strategic capabilities. I welcome the launch of Resource EU and increased funding for developing secure, sustainable European supply chain. But this alone is not enough. We must de-risk from China, strengthen cooperation with like-minded partners, and build resilient strategic alliances in Indo-Pacific, Asia and Latin America. And together with our transatlantic partners, we must confront unfair trade practices that are harming our businesses, our industries and our workers. And to those who advocate distancing ourselves from the United States, today's situation is a clear lesson. Relying on China puts at risk our supply chains, our job and our economic security. Europe must lead by example by upholding WTO rules. Sorry, I do apologize, but we have to stick to the speaking time. We have a very long list and we have a lot of colleagues going to speak the whole day. So the next speaker is Mr. Danica for 1.5 minutes, please. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Séjourné, sunteți vicepreședintele Comisiei Europene, sunteți comisarul responsabil pentru industrie și împreună am luat câteva decizii, printre care cea la care ne referim astăzi este cum facem ca Europa să aibă acces, industria europeană să aibă acces la materialele strategice, la materialele critice. Am adoptat reglementarea, s-au deschis apelurile de proiecte și vă dau situația din țara mea, din România. Am depus proiecte, dintre care Salromul a depus un proiect și l-a câștigat pentru extragerea grafitului în România. Trebuie să vă menționez că în România se produce mai mult grafit decât în Norvegia și încă 2 proiecte, unul pe magneziu și unul pe cupru. Stadiul lor, din păcate, este unul la fel de înghețat cum a fost și acum un an de zile, deci nu există finanțare și asta pentru că Banca Europeană de Investiții, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, nu are acele măsuri și mecanisme care să pună în aplicare proiecte declarate strategice de către dumneavoastră, de către Comisia Europeană, ceea ce face ca ele să rămână pe hârtie. Și atunci noi ne plângem că nu ne dă China acces la materialele critice și strategice, dar noi nu facem nimic cu ale noastre. România are 16 din cele 32 de materiale critice și strategice necesare pentru Uniunea Europeană. Din păcate, aceste măsuri nu sunt puse în aplicare și eu, în locul dumneavoastră, aș trimite un task force care să ducă să se ocupe în fiecare țară de aceste proiecte și să vadă de ce nu se întâmplă nimic, ca să putem să avem cu toții o imagine exactă. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Boccia for 1.5 minutes, please. Thank you. Ma l'Europa non può più essere il parco giochi dove tutti vengono a fare affari senza rispettare le regole, dove gli interessi dei paesi produttori vengono regolarmente sacrificati sull'altare degli interessi dei paesi importatori. Non siamo la pesca di beneficenza per la sovracapacità cinese generata con sussidi statali, siamo un'unione di stati sovrani con lavoratori, imprese e con una storia industriale da difendere. Poi l'efficacia della nostra politica commerciale non si misura con il numero dei trattati che vengono firmati e la retorica del fair play, quando l'avversario gioca con dadi truccati, è arrivata ormai al capolinea. Quindi se vogliamo uscire dalla dipendenza umiliante, l'unico percorso che serve è quello del coraggio, reciprocità, controlli rigorosi e investimenti massicci sulle nostre filiere. Per decenni
Commissario, il mantra che è stato ripetuto a Bruxelles è stato uno solo. Apertura senza condizioni, ci si è illusi che il commercio potesse svilupparsi come una pacifica tavola rotonda e così Bruxelles, pezzo dopo pezzo, ha ceduto intere fette della nostra produzione, l'acciaio, l'elettronica e adesso con inerzia stiamo cedendo il futuro nel settore delle batterie e della mobilità. Quindi o ci decidiamo finalmente a blindare gli asset strategici oppure il dibattito di oggi sarà l'ennesima chiacchierata sul baratro sul quale stiamo scivolando. Thank you very much. The next speaker is Ms. Zalewska for 1 minute, please. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, kiedy pracowaliśmy w Komisji Środowiska w ubiegłej kadencji nad kolejnymi dokumentami z Zielonego Ładu, przestrzegałam, pytałam, przy pełnym lekceważeniu Komisji i koleżanek, kolegów z Komisji Środowiska wdrażano wszystkie projekty, które bezwzględnie uzależniały nas od Chin. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj Pan Komisarz otrzyma na swoje ręce strategię, analizę sytuacji przygotowaną przez naukowców i ekspertów z Polski razem z rekomendacjami na działania tu i teraz. Po pierwsze, na rozwój własnych projektów wydobywczych, powołanie Europejskiego Funduszu Surowcowego na wzór japońskiego i koreańskiego, wzmocnienie europejskiego łańcucha wartości, rozszerzenie partnerstw z krajami demokratycznymi, zasobnymi w surowce, włączenie europejskich projektów surowcowych na listę infrastruktury strategicznej, dywersyfikacja źródeł importu, zwiększenie zdolności monitorowania ryzyk. Wreszcie rewizji unijnej strategii transformacji energetycznej. Zostawiam panu komisarzowi pełną analizę. Pani komisarz von der Leyen już ją otrzymała razem z moim listem. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Mr. Grothaus for 1.5 minutes, please. Thank you, Chair. The Commissioner. When China stopped delivering critical raw earth materials to Japan in 2010, Japan wisely reduced Chinese dependencies within years. And when the United States was confronted with similar restrictions half a year ago, they acted with speed and ruthlessness, co-financing new mines in Brazil, long-term offtake agreements across Asia, $8 billion of investment in Australian mines, tariffs to undermine dumping from China. It created several new long-term viable business cases within half a year. And the EU, no tangible results. Not because we're in any better position than Japan or the United States. Europe faces the same intentional and brutal coercion from Chinese-controlled rare earths. If a Dutch company wants to trade with a German company and the product contains just 1% rare earths, the CCP, the Chinese Communist Party, has to approve that trade. So act, or we will industrialize faster than we de-risk. And that is why we ask the Commission to build a new trade and industrial framework, a high-standard free trade marketplace for rare earths with partners around the world who do not wish to be coerced by China. But without trade protection, dear Commissioner, all of our such investments will leak away. The Resource EU plan without trade measures has no chance of success. Long-term offtake contracts, guaranteed minimum prices and tariffs can together build that new business case like Japan and the US has demonstrated. Demand politics. So, mine, refine and define our own future. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Gregorova for 1 minute, please. Dear colleagues, China's strategy has shifted 180 degrees. From biding their time and hiding strength, China is now in a full-on global trade war. We are collateral damage, and we are also seen by Beijing as weak, divided and expendable. Otherwise, the recent rare earth restrictions would not hit EU companies and force our Commissioner to ask for fast-track licenses in the way they did. Our trade and trade defence system has been built for a world that doesn't exist anymore. If the two largest trade partners are hostile and mercantilist, we must adapt.
I urge my colleagues from Council and Commission to help Parliament to adjust our defences. Concretely, we should make the ACI less political and allow the Commission to initiate it. We must reform our export control system to meet China and the US on an equal footing. That means no more national fragmentations, that means building up deterrence, and that means attaching a high cost for coercing European trade globally. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Saramo for 1.5 minutes, please. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, komissaari. Kiina on saanut meidät kaikki taitavasti ansaan. Kiina hallitsee 70% harvinaisten maametallien kaivostoiminnasta ja 90% niiden erottelusta ja jalostuksesta. 90%. Ilman näitä metalleja ei tehdä älypuhelimia, nykyaikaisia autoja, ei energiaa, ei aseita, ei terveysteknologiaa, ei paljon mitään. Eurooppa ei varmistanut selustansa. Täällä uskottiin vapaiden markkinoiden hoitavan ongelmat. Mutta emme mekään ole heikkoja, jos haluamme hyödyntää valttikorttimme. Pääsy Euroopan jättimäisille markkinoille on haluttua ja arvokasta. Ilman markkinoitamme ei näillä mineraaleillakaan ole suurta arvoa. Mitä enemmän Xi ja Trump sanelevat meille ehtoja, mitä enemmän kiristävät maametalleilla tai aseilla tai polttoaineilla, sitä määrätietoisemmin meidän on irtauduttava riippuvuuksista ja sijoitettava vihreään siirtymään. Tarvitsemme kiertotaloutta harvinaisten metallien tilalle, omaa energiatuotantoa fossiilisten polttoaineiden tilalle. EU ei toki voi kaikessa olla omavarainen. Meidän on oltava avoimia koko maailmalle. Kohtalomme ovat globaalisti kietoutuneet yhteen. Mutta strategiset riippuvuudet, ne on katkottava. Itsevaltaiset johtajat idässä ja lännessä käyttävät meitä hyväkseen. Komission ja jäsenmaiden näkemys kilpailukyvystä on jäänyt 90-luvulle. Siihen meillä ei enää ole varaa. Tarvitaan Draghin raportissakin vaadittuja investointeja, ei näpertelyä omnibussien ja kulttuurisotien. Thank you very much. Please stick to your speaking time. That's best for all of us. Mr. Dostal is the next speaker for 1 minute, please. Dear colleagues, dear Commissioner, I urge you, we must not be pulled into someone else's trade war. Earlier in this year, USA tried to impose export restrictions on China. China responded with rare earth restrictions. US backed off, and on 30th October, they reached a deal. Caught in the rivalry was the Dutch company Nexperia. After US pressure, the Dutch took control over the Chinese-owned chipmaker. This step prompted an immediate Chinese response, disrupting EU automotive supply chains. China is a crucial trade partner, not a rival. We depend on them on many items, from rare earths to medicines. China is also one of our greatest export markets. We cannot afford to lose either. EU must not become a proxy in the US-China rivalry. Our policy must be independent, focus on EU interests, support EU workers and industries, and remove tensions in order to secure us profitable access to world markets. Thank you. Thank you very much. Oh, there is a blue card. Mr. Dostal, do you want to take that? It's from Van den Berg. Please, Brigitte Van den Berg, seat 093. Thank you very much. It's insane that you say that we have to keep our relationships with China while we are way too dependent on China. If we do this, the EU is dumber than a cat. A cat knows not to drink from one source, because if they drink from one source and that source is poison, they will get poisoned. They diversify their sources. And we also need to diversify our sources of raw materials and not become too dependent on China. Thank you very much. This is a good remark. We, of course, need to diversify, but it will take us some time, and we should not cut us from the resources our industries need right now. If we diversify, for instance, in pharmaceuticals, it is a great thing. But for the next foreseeable future, we need to cooperate, and there is no need to stop the cooperation, which is mutually beneficial, both for us, our trade partners in the world. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Solis Perez for 1 minute, please. Querido comisario,
Europa no puede seguir siendo ingenua frente a China. Ayer mismo nos anunció su intención de crear una alianza internacional para reforzar aún más el control sobre las tierras raras. Esto es una señal preocupante. Pekín está dispuesto a institucionalizar el uso de materias primas como arma geopolítica. China controla ya prácticamente todo el procesamiento mundial de tierras raras y somete a miles de empresas europeas a licencias opacas, restricciones arbitrarias y exigencias de información confidencial para autorizar las exportaciones. Un riesgo sistémico para la competitividad de la industria europea. Y la suspensión temporal de los controles por parte de China no es suficiente. El mensaje debe ser claro. Europa no busca confrontar con China, pero tampoco puede aceptar la vulnerabilidad. Hay que diversificar proveedores, cooperar más con socios fiables, acelerar los proyectos europeos de extracción y refino y coordinar medidas de defensa comercial para garantizar que ninguna cadena de valor esencial sea rehén de decisiones unilaterales tomadas fuera de nuestras fronteras. El tiempo apremia, señor comisario. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Branifei for 1.5 minutes, please. Grazie Presidente. Il dibattito di oggi dimostra una cosa evidente. L'Unione Europea non dispone ancora degli strumenti adeguati per difendere la nostra sicurezza economica di fronte a decisioni unilaterali che possono mettere in ginocchio intere filiere strategiche. Accogliamo la sospensione temporanea di 1 anno di alcune restrizioni all'export cinese negoziata tra Stati Uniti e Cina, ma diciamolo chiaramente, le misure restrittive introdotte ad aprile restano pienamente in vigore e questo breve respiro non rappresenta una soluzione sostenibile e strutturale. Serve dunque un approccio europeo, pragmatico e autonomo verso la Cina, indipendente dagli Stati Uniti ma fermamente radicato nei nostri interessi strategici e fondato sui nostri valori. Allo stesso tempo dobbiamo rafforzare la cooperazione con partner che condividono questi nostri valori, Canada, Giappone, Australia, altri, per diversificare le forniture, aumentare la resilienza e contrastare pratiche economiche aggressive come questi controlli all'esportazione. E dobbiamo proseguire con politiche proattive come la salvaguardia sull'acciaio, che io stesso sto negoziando insieme ad altri colleghi, perché la sovraccapacità produttiva è l'altra faccia delle restrizioni. Oggi l'Europa è indebolita da un mosaico di politiche nazionali frammentate. Questa frammentazione non è più un'opzione. Se vogliamo difendere il nostro spazio economico in un mondo definito dalla forza delle politiche industriali di altre potenze globali, dobbiamo agire uniti da europei e dobbiamo anche fare presto. Grazie. Thank you very much. The next speaker is Ms. Veronica for 1 minute, please. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, udajemy podczas tej debaty, że problem leży wyłącznie w Chinach, ale spójrzmy uczciwiej na Unię Europejską. Chiny zdobywają przewagę konkurencyjną i przemysłową nie dlatego, że są szczególnie przebiegłe, ale dlatego, że Unia Europejska od lat konsekwentnie sabotuje własną gospodarkę. W ciągu ostatnich 10 lat deficyt handlowy się pogłębiał aż do poziomu ponad 300 miliardów euro z Chinami. Dodatkowo jesteśmy absolutnie uzależnieni od importu pierwiastków ziem rzadkich w segmencie, w którym Chiny są w zasadzie monopolistą. Nakładamy kolejne obciążenia regulacyjne, podatkowe, klimatyczne, które dławią europejską produkcję. W imię ideologii ograniczamy własny przemysł, a potem dziwimy się, że chińskie towary zalewają rynek, z którymi my nie mamy szans konkurować. Dopóki europejscy przedsiębiorcy będą krępowani przez nadmiar biurokracji i kosztów, żadne instrumenty handlowe nie odwrócą tej tendencji. Potrzebujemy silnej, wolnej, konkurencyjnej gospodarki. Jeśli Unia naprawdę chce konkurować z Chinami, musi przestać podcinać gałąź, na której sama siedzi i pozwolić europejskim firmom działać, inwestować i konkurować na równych zasadach. Thank you. The next speaker is Mr. Bai for 1 minute, please. Mes chers collègues, la Chine contrôle plus de 60% de l'extraction mondiale de terres rares et 90% de leur raffinage. Nous le savons depuis longtemps, elle a un quasi-monopole sur les ressources dans ce domaine. Ces matières premières sont essentielles pour la production d'un large éventail de technologies modernes, notamment dans le secteur automobile, la production de semi-conducteurs ou encore l'industrie de défense. Les restrictions avancées par la Chine sont donc une vraie menace pour beaucoup de nos secteurs clés. Le sursis d'1 an annoncé par le commissaire Šefčovič il y a quelques semaines doit donc être mis à profit pour combattre ce monopole chinois.
Utilisons-le pour préparer notre industrie. Cessons donc d'être naïfs. Cette situation est d'autant plus inacceptable que l'Union européenne a multiplié les accords économiques et commerciaux avantageux au profit de l'ogre chinois. Il est désormais urgent de porter une vision stratégique et de long terme pour assurer le développement souverain de notre économie. Il nous faut diversifier nos fournisseurs et donc nouer des partenariats avec d'autres pays disposant de ressources en terres rares afin de sécuriser l'approvisionnement de nos industries. Thank you very much. The next speaker is Mr. Irulu for 1 minute, please. Ja, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Kommissar, wir haben offensichtlich kein Erkenntnisproblem in diesem Haus, denn 99% der Redner sagen eins: Die Europäische Union hat sich ganz bös die Hand verbrannt. Ganz bös hat die Europäische Union sich die Hand auf den Herd gelegt, indem sie zugelassen hat, dass ein Monopolist die seltenen Erden hat, die wir in allen Sektoren brauchen, von der Gesundheit bis zur Sicherheit und zur Verteidigung. Und das haben wir aber schon 2023 in diesem Parlament geahnt. Und deswegen haben wir 2023 die ersten Beschlüsse getroffen, die die Kommission und aber auch den Rat dazu bringen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und was sehe ich? Mitglieder der Europäischen Union reisen durch die Welt, verteilen Millionen auf irgendwelchen Konferenzen und Milliarden. Die Kommission unter Frau von der Leyen gibt 4,8 Milliarden Euro für NGOs aus, die nicht einen Euro in der Europäischen Union erwirtschaften, statt diese Millionen zu nehmen und die Förderung von Abbau von seltenen Erden in der Europäischen Union zu investieren. Dieses Geld gehört in die Mining Factory in Europa. Und wenn wir es dann schaffen, dieses Monopol zu zerstören, dann werden wir auch wieder vernünftig wirtschaften können in der Europäischen Union. Seit 1958 gibt es ein Kartellamt in Deutschland, was weiß, dass Monopole schlecht sind, und es wird hier zugelassen. Thank you very much. The next speaker is Mr. Bloos for 1 minute, please. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Herr Kommissar. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen aufhören, naiv zu sein. China ist in allen Technologien auf demselben Level wie wir oder weiter. China ist der größte Exporteur nicht nur für Rohstoffe und elektronische Geräte, sondern auch für Autos und Maschinen. China ist nicht die Cash-Cow Europas, sondern jeder Sektor, jedes große Unternehmen in Europa muss befürchten, dass Wettbewerber aus China in den nächsten Jahren ihren Heimatmarkt übernehmen. Wir sind David, China ist Goliath. Und wir brauchen endlich eine Politik, die diese Situation anerkennt und reagiert. Europa darf sich nicht mehr von China gegeneinander ausspielen lassen, sondern muss eine gemeinsame Industriestrategie endlich umsetzen. Und Bürokratieabbau ist noch keine Strategie. Wenn Kattel in Europa bauen will, gerne, aber 51% der Fabrik muss Europäern gehören, damit Technologietransfer stattfindet. Europa muss seine Unternehmen vor China schützen und nicht sich als Spielball über den geopolitischen Platz kicken lassen. Es braucht endlich eine europäische eigenständige Industriepolitik. Herzlichen Dank. Thank you very much. The next speaker is Mr. Kenneth for 1 minute, please. Thank you, Chair. Commissioner, every time China imposes a kind of trade restrictions, the EU responds to escalate, as we are not doing exactly the same thing. Doesn't China have the right to protect its interest in the same way that we protect ours? And why is our protectionism justified, but theirs is called aggressive? We should have invested more strategically, built up stronger supply chains, developed a proper industrial strategy, but we didn't. We relocated, closed and sold out factories, and we fired millions of workers. What did we expect? China simply did what we should have done: invest in our economy, in our infrastructure, and above all, in our people. The question should not be how do we fight China, but how do we rebuild our industry and our economy? The other question is how do we engage with other competitive economies? And the correct answer should be, instead of organizing trade wars, we have to build a fair trading system based on multilateralism, dialogue and cooperation. Thank you. Thank you very much. I don't see Ms. Jovanovic Susuaka, so we will go directly to Mr.